will not bow to the blight. Mas até esqueci de colocar aqui no painel as... E que eu vou... Colocar aqui no painel do OBS. Research can continue apace, and when my fertilizer is complete, the furrows Vou will need publicar aqui nas expanding. redes sociais. Barmill will not bow to the blight. No controle. Por último, não menos importante, ó, Research can continue apace, and when my fertilizer is complete, the furrows will need expanding. Barmill will not bow to the blight.
Bom, vamos continuar nossa jornada então. Deixa eu ir para a parte da missão principal. Tá aqui. A ala perdida. Did the grocer know his daughter? Sun's setting fast. Eu fiz em off mesmo várias missões secundárias, né? Todas as que estavam disponíveis, melhor dizendo. Mas são bem simplesinhas as missões secundárias, nada de demais não. É um combatezinho ou outro que tem, coisa boba. Ah, não dá pra acessar a caverna? Não. Tá com uma cara de que dava pra acessar. Opa, tinha alguma coisa aqui? Deve ser uma batalha contra algum inimigo. É.
Keep your distance, boy. Give them all you've got, boy. Don't let them get away. Já era. Opa, salve, salve. SSG ou G, não sei. Seja bem-vindo aí a live aí. Muito obrigado pelo follow. Obrigado demais, de verdade. Conta aí, como é que você conseguiu achar a live aí? Achou como? Achou como, né? Achou como? Tá jogando, tá curtindo Final Fantasy também? Tipo, não sei se você já jogou, tá jogando, tá acompanhando alguém que tá jogando também. Esse jogo aqui tá maravilhoso. Nossa, esse jogo tá incrível. Tô adorando esse jogo. Dragonito. Salve, G. De boa, mano? Como é que você tá? Não tem gato, só tem cachorro, mano. É um lobo, né, na verdade. O nosso queridíssimo Torgal, ou Torgal, não sei como é que pronuncia, então é isso. Nossa, que da hora, pera aí, não tinha percebido isso. Ele faz aí carinho de novo nele. Nossa, que muito louco, o som sai pelo alto-falante do controle também. Deixa eu tentar reproduzir de novo. Ah, é que não pega aqui, por causa dos filtros que eu uso. E acaba não pegando. Ah, agora que eu vi, mano, que você é o Jeff. É nóis, mano. Agora que eu vi que é você, velho. E aí, Vitor, de boa, mano? Como é que você tá? Eu não tinha descoberto que era você, ô Jeff. Eu achei que era outra. Eu achei que era algo aleatório, tá ligado? Eu não marco nicks, infelizmente. Aí sim, mano. Sexta-feirazinha, monstra. É nóis, mano. Tamo junto. Esse jogo é muito bom, velho. É bom demais. Ó. Delícia de jogo do caramba. Nós estamos próximos da missão já. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Olha, aqui parece que tem uns bichos, uns abutres. Eu vou matar esses abutres primeiro. Depois a gente vai para as missões, né? Que a gente gosta de apertar botão. Olha, eu tô achando que vira GOT, hein, mano? Tô achando que isso aqui vem o GOT, hein? É que, obviamente, eu tô longe, tô meio longe. Meio não, acho que eu tô bem longe de terminar ainda esse jogo. Mas eu vi uma galera falando que terminou esse jogo. E, mano, falou que é um bagulho surreal esse jogo. Falou que é animal demais. E eu não desconfio não, porque, mano, esse jogo tá muito bom. Tá muito bom. O gameplay dele tá boa.
A história dele é magnífica. Supera Zelda. Olha, é difícil, viu? É difícil isso daí. É difícil bater o martelo, né? Se você supera ou não. É porque eu não terminei esse aqui ainda, nem terminei o Zelda ainda. O Zelda eu tô perto de terminar. Eu parei de jogar ele em live, né? Então eu tô perto de terminar o Zelda já. Tem uns inimigos ali. O Zelda eu tô perto de terminar. Não faltar muito pra eu terminar o Zelda. Preciso fazer algumas coisas ainda. Tipo, algumas poucas missões. Eu acho que já termino. E esse aqui eu tô bem longe de terminar. Muito longe. Espero, né? Porque eu quero jogar cada vez mais esse jogo. Mas sobre o Zelda, é difícil determinar, porque assim, o Zelda ele fez é que o Zelda ele é uma continuação do outro, né, do anterior. Então assim, tem esse peso de certa forma negativo de ser uma continuação do outro, né? Então ele tem aquele peso, né, de falar assim, pô, é uma continuação e assim, teve uma excelente, uma grande evolução em relação ao primeiro jogo. Mas assim, tem muito do primeiro jogo no segundo jogo. Esse é um problema que eu acho assim. Não um problema, mas assim. Nossa, eu tomei esse dano aqui total. Olha lá, Torgal. Então, tipo, é muito difícil determinar se o Zelda ele é melhor do que o Final Fantasy ou se o Final Fantasy ele é melhor. Porque esse Final Fantasy fez algo novo, né? Uma IP nova. Então, tipo, o peso, não a IP, né? Mas uma jogabilidade nova, né? Uma parada diferente. Então é meio difícil dizer assim, pô, esse jogo aqui ele é melhor ou ele é pior do que o Zelda. Como são propostas diferentes, então fica um pouquinho difícil de determinar. Eu acho que seria tanto injusto tanto com o Zelda, tanto com o Final Fantasy dizer, ah, um é melhor do que o outro. Mano, os dois são absurdamente bons. Então, assim, é meio difícil. Eu acho que, sei lá, a história do Zelda também foi uma história muito boa, foi muito boa mesmo. Esse aqui, esse jogo, meu, é muito difícil porque foram lançamentos muito bons que foram muito próximos um do outro. Então fica realmente difícil de determinar, tipo, qual que eu acho melhor. É muito difícil mesmo. Porque assim como o Zelda, esse jogo também me trouxe aquele sentimento de, tipo assim... como é que eu posso explicar? É um sentimento de você dormir pensando no jogo, sabe? Tipo, dormir falando assim, mano, quando eu acordar eu quero jogar. Eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar, tô louco pra jogar. O Zelda, ele me deu muito esse sentimento. Muito também porque eu já tinha praticamente acabado de sair do Breath of the Wild e iniciei o... Não praticamente, mas faz um mês de diferença, né? De quando eu terminei o Breath of the Wild e comecei o Tears of the Kingdom. Tinha aquele sentimento de falar assim, mano... Preciso jogar, quero jogar, tô louco pra jogar. Mas eu acho que pelo histórico, eu acho que quem vai ganhar vai ser o Final Fantasy, viu? O Final Fantasy, se não me engano... Aliás, eu vou desativar, deixa eu desativar esse negócio aqui, equipamentos, que esse aqui que desacelera o tempo, vou colocar outra coisa. Aqui que aumenta o ataque. E o Zelda, né, tipo, o Final Fantasy, na verdade, nunca ganhou nenhum Game of the Year, nunca ganhou. Tipo, teve várias premiações, né, mas Final Fantasy nunca ganhou nenhum Game of the Year, então... Eu acho que esse ano é o ano deles. Eu acho que esse ano o Final Fantasy ganha. Por causa do histórico.
Também é um jogo japonês, né? Também. A indústria dos jogos adora jogos japoneses, né? Eles gostam pra caramba de Zelda, mas acho que eles gostam bastante também de Final Fantasy. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can. Nem sei quem é essa mulher, vamos ver aqui, ó. Dar uma olhadinha aqui. Cidade com o Rincão. Peraí, Rincão Setentrional. Nossa, nome é feio do caramba. Cidade que funciona como passagem para a capital santa de Sambrec, Oriflame, garantindo sua defesa. Originalmente era um posto de controle puramente militar, um imponente bastião construído para impedir ataques terrestres à capital pelo sudeste, na verdade. Até hoje, postos de controle altamente protegidos garantem que ninguém passe pela muralha sem autorização e, logo, a necessidade de ficar no local antes de entrar na capital santa levou ao surgimento de um mercado movimentado e de diversos outros empreendimentos comerciais do lado sul da muralha. A guarnição, no entanto, junto de albergues e bordéis frequentados por grande parte dos soldados e das casas dos nobres que fizeram o rincão setorial seu lar, permanecem na região norte. Beleza. Isabelle é proprietária do Véu, a casa mais infame do rincão setentrional. Difícil falar. Isabelle é uma das colaboradoras de confiança de Sid. O povo a admira por sua elegância e requinte. Qualidades lhe renderam o título de A Dama. É o Sid, né? Que a gente já conhece. Aqui atualizaram aqui, colocando que ele planeja a queda dos cristais para que Valistea e seu povo seja salvo. E o Otto, esse cara eu não conhecia. Otto, intendente-chefe do esconderijo de Sid, é o encarregado de administrar aspectos cotidianos da operação do amigo, que costuma ter e se ausentar para cuidar da libertação dos portadores. Mesmo quando está presente, Sid prefere deixar o trabalho árduo para Otto, para a indignação do comissário atarefado. Trust you, can't I? Agradeço que comecei a jogar Assassin's Trust Creed me, Origins, yes, but mas é muito parecido com o Immortal I'm Phoenix due. Rising. Help you? Sim, ele é um pouco parecido à gameplay mesmo. O Odyssey, ele é mais parecido ainda. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. wait, what?
What? Eu queria jogar o Odyssey, mas só não tenho espaço no Xbox. É, ele é grande, né? Acho que ele tem mais de 100 GB, se não me engano, o Odyssey. Bem grande, infelizmente. Infelizmente não, porque ele é um jogo gigantesco também, então faz por merecer. Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Mas o visual desse jogo também é magnífico, né, mano? Pelo amor de Deus. A galera pode não curtir muito Final Fantasy. Ela fala, não gosto muito de Final Fantasy. Mas o visual, não tem como negar que o visual desse jogo é muito bonito. Mal vejo a hora de ele lançar para PC e eu testar ele no PC também, com mais gráficos ainda. Logicamente testar na Steam verde, né? Tô trouxa. Pagar 2 vezes o mesmo jogo. Um campo aberto aqui. Nossa, velho, é um campo aberto pra caramba aqui. Tá no PS5. Ele ainda não tem oficialmente, né, previsão pra lançar... Nossa, que campo aberto gigante. Ainda não tem a previsão de lançamento pra PC, mas em breve ele vai lançar pra PC. Imagina no PC. Nossa, então, esse jogo tá lindo. O jogo no PC vai ser magnífico. Vai ser uma obra de arte esse jogo do PC. Quer dizer, não tô indo pro lado certo, né? 16K de resolução. Então, o bagulho vai ser absurdo, meu. Tô louco pra jogar ele no PC pra testar o visual dele.
playing at, Branded? Give them all you've got, boy. Já era. Tá estranho, né? Essa espada no ombro dele. Muito esquisito. It's over. Vamos ver o que, que tem pra cá. Provavelmente não vai ter nada pra poder fazer aqui. E provavelmente eu vou ter que voltar aqui depois quando for pra missão principal. That's it. Give them all you've got, boy. Ele vai ativar It's isso the que same ele as the one falou. back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Funciona. Não pronúncia. Então vamos avançando aqui. Nossa, dá pra perceber ali uns inimigos, dragãozinho voando ali atrás. Tudo com frame rate baixo. This time. Too slow. E aí eu tinha desviado, hein? Not this time.
got, boy? Keep your distance, boy. Too slow. Já era. Essa batalhazinha foi da hora. Gostei. An Imperial watchtower. Should be well stocked. Aqui vigia. Ah, tá aqui. Tem uns malucos aqui. You're not welcome here. Stay down. Keep your distance, boy. It's over. Já era. I do everything around here. Give them all you've got, boy. Don't let them get away. Ah, desgraçado. Stay down. Give them all you've got, boy. You know what to do. O cara morreu em cima do baú, velho. Uma poçãozinha aqui só pra ficar suave. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, não tem nenhum acesso aqui. Infelizmente, não. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Vamos embora. Eu tenho como virar pé nos lugares? Por enquanto, sim. Eu sei que depois vai dar pra pegar os chocobos pra poder andar mais rápido. Tem uns fast travel também, né? Mas aí os fast travel, por enquanto, nas viagens rápidas, né? Por enquanto ainda não estão liberados em todos os lugares. Mas os chocobos, eu não sei quando que a gente vai pegar, mas eventualmente. É por isso que leva esse tempo todo. Mas o mapa parece gigantesco, mas não é tão grande assim não. É bem rapidinho pra poder ir de um lugar pro outro. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale.
Eu tô falando muito porque eu tô jogando. Não, tranquilo, eu também tô jogando. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Wood estrelas. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. I should probably start here. Gerar missão em sequência. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every gil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Não dá pra ir nas águas de gente. Elas são feitas de açúcar. I suppose you'll need a little something to remember. Heard the bones fell favourable. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue.
He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in Moor. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Fools there nigh on every night. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. The markets are a very... Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? Já era. That's enough dallying, you two. Bastante parte de missão secundária aqui. Nossa, ele não pula esse murinho? Coisa feia. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Aqui, acho que aqui é uma loja. Oi, don't touch anything. Uma lâmina mais fraca do que a que eu tenho. Por enquanto, nada que vale a pena comprar. Thanks for nothing. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital.
but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. If even a grain is missing. Weren't expecting any new branded until the new moon. You don't think... What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful, I mean, most helpful. Faz meia hora que eu tô tentando pegar a pena de garça e não tô conseguindo. No Assassin's Creed, né? Mas se eu não me engano é meio complicadinho mesmo de fazer essas paradas aí no Assassin's Creed. É meio chatinho. Eu vi muita coisa do Assassin's Creed de pegar esses itens, assim, essas coisas assim. Eu vi na internet mesmo. Vai abrir um link. Better already. Baú aqui? Temos inimigos It aqui. smells of death here, Torgu. We can't let them get any closer to the village.
golpe é muito louco. Amigos derrotados. Pódios. Beleza. Damn it all. Bodies. A man and a woman. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Ah, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. If it was a message... You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre,
I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Or to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Weren't expecting any new branded until the new moon. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is...
If the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Em alguns lugares de missões secundárias? Não. Bora para a cabeça do Draco. Bora. Chegou o momento crucial da história. Se prosseguir, não poderá voltar. Sim, é. Então, aqui vai acontecer coisa muito importante, hein? Nossa, o bagulho tá reconhecendo em minha mochila como uma pessoa. There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. Won't be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. A maldição dos cristais. Come on, this way. Try to stay out of sight. Ver se tem alguma coisa aqui. Obviously. Don't worry, the passage is empty.
Mais uma vez, tenho que elogiar o visual desse jogo, que é absurdo. Simplesmente absurdo o visual. Incrível. Bom, o quanto esse jogo é bonito. All right, not quite empty. Let's get this over with. Got one single man for reaching the sanctum, so shut your gob and keep your eyes open. Garrison. I swear this passage is secret. Enemies upon us! Of course it did. Perfect plans, Clive. Perfect plans. Don't let them get away! Já era. Foi tranquilo, a party tá praticamente completa, né? Deixa eu até dar uma olhadinha na party, como é que ele ficou. Olha que daorinha. Live, Torgal, Feed, Kill. Louco. Uns QT desnecessários, né? You're welcome. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. Bastante inimigo, hein? Captain, to arms, men! Summon the gunning! At once! It's over! Ixi, veio grandão. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. You're a talker. Then let's shut him up. Not this time.
feel that? Something in the air. It's ether. Then we better make this quick. Mano, ele não faz duas desviadas duplas, velho. Que raiva. Ó, quebramos a barra de atordoamento, a gente arrebenta ele. Ixi, segunda forma. Oh, bollocks. He's gonna catch it. Poor wretch. Save your pity. You get none in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. April. Boa, estourou uma barra de atordoamento. Esse último que ele faz é mais forte, é mais...
Já era. Derrotou o artilheiro imperial. Eu ganhei aqui, aumento o dano de ignição. Beleza. I'll never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Deixa eu ver o que é esse negócio de acásticos. A mudança irreversível provocada pela superexposição de um ser vivo ao éter. As criaturas são despojadas de qualquer inteligência ou senso de identidade que um dia tiveram e ficam impregnadas de força vital, geralmente manifestando-se com extrema força e agressão. A flora também pode ser afetada, o que resulta em um crescimento retorcido. Aqueles com tolerância etérea, no entanto, como dominantes e portadores, são menos propensos a se tornar acásticos. Cabeça do Draco, o Cristal Mater, situado no Mar da Graça, ao norte de Sunbreak. A cabeça do Draco ergue-se sobre o portal Santa Oriflame. Sua forma colossal personifica o poder e a estabilidade do Império. No entanto, fluxos de éter misteriosos e ameaças de praga invasora levaram algumas das pessoas do poder a questionar essa estabilidade. E o Cristal Mater, apesar de o povo de Valistea depender dos cristais retirados dessa montanha para viver e seguir com as terras ricas com o éter em busca de bênção deles, se afirma que o poder de extração do éter dos cristais Mater é o motivo pelo avanço das terras mortas. Os poucos que descobrem a verdade são perseguidos por aqueles que estão no poder, e esse poder depende justamente do controle de recursos fundamental. Come on. Guard duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Apertei o botão totalmente errado. Tem alguma pra cá? Tem mapa, né? Breathe deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. Beleza, vamos pegando alguns espólios. É recarregar minhas poções, na verdade. Uma poção. The miners. The guards. Fine, on. The ether's made monsters of them. All we can do now is put them out of their misery. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? You said you could call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. Keep your distance, boy.
Já era, já era. Eu não gosto quando os personagens ficam conversando enquanto a gente tá no meio da batalha, tá ligado? Tipo, se concentra pra caramba. Às vezes a gente não sabe o que prestar atenção, se é na conversa, se é no... Se é na conversa, se é na batalha, fica meio assim. Ih, vai cair, será? Doesn't look that far. Right. Yo. Whoa. Some help. Hold on. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Bem, essa parte passou assim, um som. Qual o som ambiente? Beleza, né? Uma parada, não dá pra voltar mais. Só pra frente, só avançando. Always forward. Alguns oponentes usarão a habilidade Brado de Batalha para se revigorar, melhorando o desempenho em combate. Procure o ícone tal e tente derrotar o oponente antes que ele possa causar mais dano. They'll fall like all the rest. Esse golpe foi maravilhoso. Esse golpe é muito da hora. Ah, que não deu tempo de desviar. É muito difícil o Final Fantasy XVI? Nada, é bem tranquilo. Ele tem... Ah, você conseguiu as penas? Aí sim. Ele tem umas opções de acessibilidade no jogo. Além de ter um modo fácil, né, no próprio jogo mesmo. Tem uns negócios que você deixa aqui e consegue deixar o jogo mais fácil ainda. É que eu não tô usando eles, né, esses artefatos, né, que deixam o jogo mais fácil. Mas tem vários. Tipo, tem um que você deixa que o seu cachorro, né, o Torgal, ele ataca sozinho. Ele cura você quando você precisa. Tem um que você diminui a complexidade dos combos. Só pra você apertar e segurar o quadrado e ele vai atacar tudo sozinho, né, o seu personagem. Tem um que deixa ele esquiva de forma automática. Tem um que ele pra esquivar fica em câmera lenta. Então assim, é bem tranquilinho. Rapidinho já volto, só vou pegar um negócio aqui e já volto.
Voltei. Ah, aqui não dava pra eu ir. Aqui eu acho que eu dei a volta, né? Que eu tava do outro lado. Ah, não, não tava não. You know what to do, boy. Sick of Toggle. It's over. Give them all you've got, boy. Stay down. Ah, preula, o que foi isso? Ah, foi um inimigo grande aqui. Caraca, a gente aperta pra desviar, mas o jogo não deixa. Ih. Nossa, velho. Agora ele já era. Isso aqui deu um trabalhinho, hein? Mas foi boa a batalha, foi da hora. Mas deu um trabalho. Descer pra cá. Temos caminho. Então, beleza. Temos um pauzinho. Espada de coral. Será que essa espada é melhor do que a que eu tenho? Ah, é melhor do que a que eu tenho, ó. É muita coisa melhor, mas é melhor.
I see they replaced that wooden door with something a little more sturdy. On the count of 3. What happened to 2? Ask 1. Once more. Aye, seeing as you're trying now. As if that was going to keep us out. Falou que esse visual assim é muito bonito, essa iluminação. É um dos motivos pelo qual não caberia no PlayStation 4, né, esse jogo. Então, de iluminação, de reflexos, de sombras, nossa, é muito bonito, cara. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. There's no one about. I knew it would be big. But this... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. A trilha tá... That's better. Oh no. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. It's over. Yeah. Give them all you've got. Those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? Are the two places connected somehow? É uma possibilidade. Mais uma batalhinha aqui. Ah, ali vai ter uma batalha, com certeza vai ter uma batalha das grandes ali, hein? Aqui nesse salãozinho aqui também. Tem uma batalhinha aqui, certeza.
Tá nóis, parece que não esperava. Keep your distance, boy. Stay down. Not this time. Better already. Too slow. There, boy. Don't let them get away. Nossa, mano, o jogo não deixa de jeito nenhum eu desviar, velho. Not this time. Give them all you've got, boy. Já era. Foi chatinho, viu, esse bicho também. O problema é que o jogo não tava respondendo os meus comandos. Me irrita um pouco. Opa, apertei errado. When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they called the Guardian. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. Agora vem a parte de avanço real da história. Provavelmente vai ser uma batalha monstra aqui, então vamos ficar preparados. Os caras não fizeram um campo abertão assim à toa. Batalha contra chefe. Será que é o Bahamut que a gente vai enfrentar? Bahamut? É. If I had to guess. Poor beast. Another victim of the flood. Well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. Tá, Prila, peraí, esse aqui eu vou fazer o seguinte. Ah, é verdade, mano, eu sempre esqueço que eu tenho essas habilidades aqui que eu posso fazer upgrade. Invoca uma tormenta de bolas de fogo, não vale a pena. Esse aqui ele faz o quê? Ah, vamos aprimorar. Não é possível de criar habilidade. Ah, sacanagem, né? Vou mudar aqui, ó. Ah, mano. O cara não deixa fazer nada também em combate, hein?
Nossa senhora. Nossa senhora. Boa. Where's he off to now? Clive, look out!
Pô, mais um atordoamento. Não sei como você não desligou. É, porque o PS5 já desligou de tão pesado o Final Fantasy. É, ele tem que aguentar, né? Como foi um jogo que foi desenvolvido pra ele, ele tem que aguentar, né? Só não existe essa de ter que o PS5 desligar sem querer, não. Tipo, sem desligar por superaquecimento, né? Também que a galera fala. Aqui não tem essa não, aqui ele tá bem resfriado e tal, então assim, não tem essa de desligar sozinho não. Pelo menos eu espero que não, né? Caraca, eu tô meio dano. Nossa, esse aqui eu recebi totalmente o dano, hein? Nossa, eu tomei o dano também. Eu apanhei, o meu PS5 tá de boa, tipo, não tem nada de anormal nele não. Vai matar o dragão, matou. Você derrotou o dragão a casco. A batalhinha foi longa, hein? Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Then it all starts here.
Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? Bom, agora antes da gente avançar, eu já posso fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer uns upgrades. Eu tenho quase exatamente a quantidade necessária para poder fazer upgrade nesse golpe. Mas acho que eu não vou fazer nele não. Perdão. Deixa eu ver qual que era o que eu tenho. As garras, né? Vou aprimorar. E o que? É que eu não achei muito eficiente. Eu tenho mais para poder fazer aqui. Aqui eu quero fazer um upgrade nele. Eu não tenho o suficiente. Esse aqui. Eu vou fazer upgrade nesse aqui também. Esse são os básicos, né? Vou fazer os upgrades nos básicos. Deixa eu ver. Eu vou fazer nesse aqui também. Ah, não dá, não tenho pontos o suficiente. Ele faz o que mesmo? Ah, eu vou aprimorar isso aqui também. Eu aprimorei o suficiente. We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? O jogo vai me dar recarga de coisas? Poção. Poção. Beleza. Poção também? Poção. Então significa que aqui vai ter uma batalha de chefe e vai ser das boas, hein? Vou olhar aqui para ver se tem aqui, ó. Aqui. Para o interior. Câmaras sagradas onde os núcleos de cristais Matter estão guardados. Acredita-se que elas tenham sido criadas antes da Era dos Decaídos e até hoje retém uma aura poderosa, muito tempo depois que a humanidade teria esquecido seu significado. It's beautiful. The heart of Sambrek. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Tyler's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. Da tarja, ele falou aqui da tarja, não lembro quem é, deixa eu ver. Coração no cristal Matter. A confluência brilhante de lascas dentro de cada cristal Matter. Quando um coração se despedaça, o mesmo acontece com a montanha ao redor. Desde seus tempos imemoriais, santuários foram construídos em torno de corações para adoração e proteção desses tesouros insubstituíveis.
Muito louco. Clive, look. What is that? Sid! Ifrit, I need Ifrit. Medo, mano, que isso? Come to me. I can't do this without you. Not again. Where are you? Ah não, Torgo, sai daí, mano. Where the hell am I? I've been here before. Criaturas. You again. Where are you? What do you want? Fuck. It's still alive. Get out of my head! I don't answer to you. I'm leaving, one way or another. Stay down! Not this time. Caraca, apertei esquiva, mas não deu tempo. That's enough. Já era. Apreu, esse bicho esquisito, né, meu? Bicho feio. Apesar do design dele tá da hora. Assustador, tá ligado?
Nossa, matou vários, velho, aqui. That power isn't yours. But this is mine. Aí, ó, o brabo aí, ó. De frente. I remember now. I had a fire. I had it freed! Ataque corpo a corpo, ataque à distância, esquiva e pular. Ah, agora ele pula. Os comandos de feito são o seguinte, né? A maestria de habilidade é compartilhada com o Clive. Aperte triângulo após executar uma rajada de fogo e ficou o tamanho normal. Pois é, né? Fala uma coisa aqui. A gente gostou. Aperte triângulo numa rajada de bola de fogo da versão icônica da explosão mágica de Clive para realizar uma devastadora finalização corpo a corpo fumegante. Deixa eu ver como é que é. Entendi. Use bola para correr por uma longa distância. Segure para prolongar a duração da corrida e use o gatilho, né? O gatilho não, o manete da esquerda enquanto corre para mudar de direção. Em habilidades no principal, você pode confirmar todas as habilidades disponíveis ao encarnar Ifrit. Usar ela enquanto segura tal de maneira eficaz para ataques de escala do tifão, beleza. Doado.
Já era. It's done. How many more could there be? Ixi, uma versão mais forte. As you wish. Vou ver uma coisa aqui. Aqui tem o modo fotografia. Nossa, muito louco, velho. E Frit é muito louco. É que muito louco, velho. Louco. Cadê o outro lá? É, se tirar o Clive, ele some o Ifrit? Ah, ele some. Fica só o fogo. Merda. Nossa. Nossa, que apelação do caramba. Boa.
de menos. Já era. Já era. O transgressor já era. Você eliminou o Tifão. Batalha louca, hein? Essa batalha foi muito louca também. Diminui o tempo de recarga de chamas de renascer. Beleza. Enjoy your nap? You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here? No, you won't. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him... think again. Sid.
try not to talk. Clive, for so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Don't do this! The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. I can think of none better than you. In ashen grip, let ember glow, to kindle flames anew. Vou ver uma coisa aqui. I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? Mano, é o Joshua, velho, esse cara. I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance.
This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. These are not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? Just try and get to my brother now. Deu pra ouvir aí, né? O gritinho também, né? Aqui deu pra ouvir. Tem lei, troféu conquistado. Enquanto isso, o esconderijo. O esconderijo está sendo atacado? É o Gabi, né? Gab, we've got to go. Not without this. Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary. O Titã, né? É. Infelizmente o Cid está morto.
Gostem, República de Damekia. Come, come, feel its softness. Chocobo Make a nice steaks, gift for your chocobo wife. sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. If Assassin's Creed. Parece, né? Look all you like, sir. It's all fresh. Picked this very morning. Unguents, ointments, poultices. Harmatives, curatives, restoratives. Unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives. Unguents, ointments, poultices. Calmatives, curatives, restoratives. 5 anos depois. Nossa, já passou 5 anos? Caraca! It's good to see you, Sid. What have we learned? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Apareceu o Chocobo, né? Ele tem essa parceria do Final Fantasy. Do Final Fantasy com o Assassin's Creed Origins. You do nothing of the sort. Tem uma espada também. E acho que um manto. So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. Just don't say I didn't warn you. You're Sid now, and if anything happens to him, we're finished. Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum. It's going to be all right. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw. Sid's here. Come on.
the others. The bearers. Safe. Poderes novos. Clive adquiriu a porção de essência de Icon Ramu. Royal Ramu não apenas muda o aspecto elemental dos feitiços de ataque mágicos de Clive, como também dá acesso a diversas habilidades icônicas como Tempestade, que lança uma chuva de relampejos sobre todos os inimigos e os empurra. Em habilidades do menu principal, você habilidade sobre habilidade. O talento icônico Justiça Cega de Ramu pode ser usado para lançar uma rajada de raios globulares em até 9 alvos fixados. Os raios permanecem fixados temporariamente nos alvos e pode ser desencadeado com golpes. Então vamos ver aí como é que é. Nossa, que da hora. Outlaws in here. Bring me his head. How many are there? Titan sends his regards. Já era. Enough of this. Let him play with the kitten. They brought a pet. They brought a pet. You'll pay for what you've done, Sid. Those things are fast. We'll have to be faster. Where's a good boy? Será que dá pra ver isso aqui? Deixa eu ver uma coisa. Nossa, que muito louco, né? Olha que imagem sensacional.
Já era. Derrotou Pantera da Guerra de Guerra de República. Muito bom, cara. Nossa, esse jogo é muito bom. To hell with this! They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry. Poxa, ele não tá mais com a marca? Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. Só dá pra ir pra cá, né? Então não tem muito o que fazer, né? Vamos vir pra cá. O esconderijo. Ah, é pra eu voltar pro esconderijo. Agora provavelmente ele tá totalmente destruído. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free. Free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home.
Já estão reconstruindo já, né, o esconderijo. Ou é outro esconderijo. Lar docilar. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment. É isso, rapaziada. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Por quase 3 horas de live aí. E amanhã a gente volta com mais de Final Fantasy. Então é isso, rapaziada. Eu não vou mandar vocês pra nenhum lugar, não. Só encerrando por aqui mesmo. Fechou? Então, valeu e até a próxima.